Okay, just let us get back. Okay, so now we will go to something called arrays, lists, tuples, and dictionaries. Okay, మామూలుగా మీరు C program లో you have already studied, I think, arrays. Okay, right? చదివారా? arrays విన్నారా? మీరు కొంచెం క్విక్ గా రెస్పాన్స్ ఇస్తే మనం కొంచెం క్విక్ గా ముందుకెళ్తాం, సరేనా? రైట్. హలో, దానకిషోర్, ఎర్రింటి రెడ్డి, నవ్య, ఖలీద్. Have you come across arrays? Have you heard the word arrays? Yeah, what do you know? Yes, okay, మీరు చాట్ లో పెడుతున్నారు, ఇట్స్ ఓకే. మీరు కొద్ది మంది కాబట్టి మైక్ లో చెప్పేయండి, ఫాస్ట్ గా అయిపోద్ది. ఓకేనా? చాట్ లో పెట్టినా కూడా ఇట్స్ ఫైన్, బట్ మైక్ లో చెప్పేస్తే తొందరగా పని అవుద్ది. Okay. So what do you know about arrays? What do you mean by arrays? So suppose, can I put in an array? Let me say, I just show one example. Let me write like this. Suppose I have an array called B, okay? And in that array, can I have some elements like 1, then 2.5, then something like some A? Can I have this kind of array? Can these elements, if I call these as elements, can I have these 3 elements in an array? That is my question. Otherwise, you tell me what do you know about array? At least you tell that. If you don't know, you tell that we are not sure, like that. At least you tell that, so that I can proceed. I know that you are in first year, so maybe you have not come across. So you have to tell that. If you have not come across, you have to tell that. Telidu ani cheppali atla. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు గట్టిగా మాట్లాడండి. See, I have put my loudspeaker fully on. మీరు దూరంగా కూర్చొని మాట్లాడితే నాకు వినబడదు. ఓకేనా? So keep, when you are talking, you talk loudly, or keep your phone nearby and talk like that. Yeah, చెప్పండి. Because I have put my volume full. Hello. Okay, right. Yeah. So this cannot form an array. Okay, na? So array ki one is the condition is all the elements should belong to same data type. Okay. In the last class, we have seen what is data type, like integer data type, character data type, etc. అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే 1 is like integer, 2.5 is like a float, and this a అనేది మనకి ఏదైతే కోడ్స్ లో పెట్టామో దట్ ఈస్ ఎ క్యారెక్టర్. సో ఈ 3 థింగ్స్ ని మనం మిక్స్ చేసి యూ కెనాట్ కాల్ దెమ్ లైక్ అన్ అర్రే. ఓకేనా? సో అర్రే విల్ హ్యావ్ generally data type, single data type elements. Okay, సో అందుకే మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఎందుకు ఇవన్నీ పేర్లు, అర్రేస్ అన్నాము, ట్యూపుల్ అన్నాము, లిస్ట్ అన్నాము, డిక్షనరీ అన్నాము. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ పర్పస్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అర్రే అనేసరికి వి సెడ్ ఆల్ ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ డేటా టైప్. ఓకే, సో వి మే సే అర్రే ఆఫ్ నెంబర్స్. సపోజ్ స్టూడెంట్స్ రోల్ నెంబర్స్ we can put, or students marks we can put in an array, like that. Okay, so just an example for array. Okay. Anyhow, so in Python, what you will do, that is a question. So let me go to the file. Okay, and we will see how to declare an array and how to use it. Okay, yeah. So just let me take this code and we will write, or we will put over here. ఇక్కడ ఒక సెల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో టు క్రియేట్ ద సెల్, what we have to do? If I have to create a cell, what I have to do? If I want a new cell here, I will put plus code. Okay, so I will get a new cell, right? And then I will use this command now. From array, import star. When I use the star, it means it will import all the associated functions within that particular library. Okay, na? See, for example, last time we were using a string dot
upper kind of things. So two upper, two lower, something like that we were using, right? So all those two upper, two lower, those kind of things would have been fetched up. Same way, whatever operations are related to array, okay, those things we can fetch. That's the meaning of this. If you simply put star, star means it is like all the things associated with this particular thing. That's how you can think. Okay, so now let me put an array, name of the array. Okay, so let me call array 1 antam. Okay, let me say my array name is array 1. And then syntax syntax is like this. Array of, okay, I'll just see where is my, just where is this 1 minute. Okay, I'll put this participant so that I will see myself, so that I will know how I am able to convey to you. Okay, just 1 minute. Yeah, I think this is here. Okay, now if I can see myself, then I will know how I am able to convey to you. So let me do that adjustment. Fine. Okay, okay, it's now nice. Okay, so what I'm saying is from array import star. So it is able to bring in all the functions related to array kind of thing. Package, we can say array is like a package. Now I am putting name of array as array 1, or you can even put your own name. Say for example, Khalil is the name of the array. You can put like that, or you can put the class name EC underscore SSIT, something like that you can put. Okay, but that is equal to, the syntax is we have to write array, and within these brackets, this is within this parenthesis, I am putting I. This I is what? That's the question. Okay, so we'll see what is I. We are going to see little later. And then I am putting 1947. So some numbers separated by comma. So each that 1947, each of those numbers is an element of that array. Okay, right. Now what is that I? Is it, can we write some J or K? We will see little later. Okay. Yeah. So now let me run this particular code, only 2 lines. Okay. Let me run only these 2 lines. So I'll click on this arrow. Okay. Right. Now, so it has been run. And now I wanted to see what is there in that array. So simply I will type array 1 and I will run it once more. And you can see when I type array 1, it is again displaying the whole thing, whatever I have typed. Okay, exactly whatever I typed, it is displaying. But generally, when I ask what are the elements of array, I want only 1947 to be printed. Okay, I want only numbers 1947 to be printed, and I don't want all this ARR, AY, etc. thing to be printed. Okay, so for that, what I do is I will go to a new cell and I will simply say print array. Print array. Okay, now let me run this. Array 1. It is print array dot 1. Array 1, right? So I'll say print array 1. Okay, right. You now got the output. Yeah, right. Okay. So again, it is displaying array, whatever I have typed, the full thing. So, but I want only the numbers. So what I do, observe now. Okay, so just let me go over here. Go lab page. Okay, so I will take a new cell here. Okay, so I will write now like this. For k in array 1, array 1. Okay, for k in array 1. Okay, print k. Okay, so k is a dummy variable. K is like a dummy variable. Okay, so I will now run this. Control enter. And now you can see the result. Can you observe the result? What has come? Can you observe? 1 minute. Okay. I will move the screen little bit up so that you will be able to see
For that, what I have to do is I have to just readjust this. The output has come. Yes, I will scroll this. Yes, I think now you're able to see, right? So if you wanted to display only the elements, you will be typing for some k in array 1. That means I want you to note down the syntax. Okay, I want you to note down the syntax, what we are doing. I am writing the name of the array. Okay, now. And then for k in array 1, that means k is like a dummy variable. Instead of k, you can put something else also. Okay, you can even put some p. Okay, some p in array 1 also you can put. Then you have to say print p kind of thing. Okay, print p. Now let me run this. Okay, so again you are getting the same result, that 1947. Okay, na? Right. ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? Is there any issue? Just tell me. మీరు మైక్ లో అడగండి. ఓకేనా? మీరు చాట్ లో పెడుతుంటే నాకు చూసుకోవడం కొంచెం ఎవ్రీ టైమ్ ఐ హావ్ టు ఓపెన్ చాట్ విండో, ఇట్ ఇస్ డిఫికల్ట్. మీరు డైరెక్ట్ గా మైక్ లో చెప్పండి. ఓకేనా? రైట్. అంటే నేను స్క్రీన్ ప్రతిసారి మూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది, టైం స్పెండ్ అవుతుంది ఎక్కువ. హలో, హలో. ఎస్ సార్, నో ప్రాబ్లం సార్. అంటే మీరు చెప్పాలి, చెప్పడానికి ఇంతసేపు ఎందుకు పడుతుంది? సార్ నా కొంచెం తొందరగా రెస్పాండ్ అవ్వండి, సో దట్ వీ కెన్ గో బెటర్, రైట్? ఓకే. అండ్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో, ఒకరుగా, ఓకేనా? సో అదర్ పీపుల్ ఆల్సో ట్రై టు టేక్ టర్న్స్ అండ్ రెస్పాండింగ్. ఓకేనా? రైట్. యా, సరే. సో ఐ హోప్ యు హావ్ నోటెడ్ డౌన్ ద సింటాక్స్ ఆల్సో. సరే, ఇప్పుడు లెట్ మీ పుట్ సంథింగ్ ఎల్స్ in array. Let me take one more example. Okay, let me take one more example. Let me come down slightly down. Okay, now this time I will put this. అంటే నేను తెలుగు అక్షరాలు రాయొచ్చా? we are seeing. Okay na? Right. So I will put a new cell below this and I will paste like this. I will call array2. array2 is equal to array of అని పెట్టాను, ఇక్కడ u అని పెట్టాను. we will see again. మనం అప్పుడు i అని పెట్టాము, ఇప్పుడు u అని పెట్టాము. ఎందుకు అన్నది we will try to see. ఓకేనా? తర్వాత విత్ ఇన్ దిస్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి, సింటాక్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెటే పెట్టాలి. మీరు వేరే బ్రాకెట్ పెడితే మళ్ళీ అది పనిచేయదు. దట్ ఇస్ ద సింటాక్స్. ఓకేనా? సో దట్ ఐ వాంట్ యూ టు నోట్ డౌన్ దట్ ఆల్సో. ఓకేనా? ఎక్కడ మనము ఇలాంటి ఓపెన్ పారెంథసిస్ పెడుతున్నాము, ఎక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెడుతున్నాం, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ మ్యాటర్. ఓకే, ఓకే, సరే. సో ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ array2 ఈక్వల్ టు array ఆఫ్ అని పెట్టాను. విత్ ఇన్ దిస్ ఓపెన్ పారెంథసిస్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ విత్ ఇన్ ద కోట్స్ u and పెట్టేసి, then after that u and quote is closed, I am putting a comma, then putting a square bracket, and in the square bracket I am putting some characters. Sarna? Right. Now let me run that particular cell. So I'll press Control Enter. Okay, right. Okay. Yeah. Now it is giving error. Why? Can you say now why error is coming? Can you say why error is coming? It has already given a mark over there. It is saying that a notebook file has changed on disk. So that means it is unable to identify that particular file. So we have not run the previous commands. Like this has been opened long back, right? So let me reload. Okay, na? So why I'm telling this is you should also know troubleshooting. It is not simply knowing the commands. Just knowing the commands will help you to some extent. So, but though we know the command, this error has come by because this file is opened long back and now we have changed the session also. Now it is asking you to reload the particular file, then only it can run. Okay, right? So let me reload it. Okay, so it will take some time for reloading. Okay, yeah, reload has come. Okay, yes. Okay, but the same thing will, no, this is Jupyter Notebook, but the same thing will work in Colab because now Colab we opened freshly. Okay, right? So what I will do is I will say import array this.
from array import star. I will do that first. Okay. I will run that. After running that, I will now come to this example which we were trying to do. Okay, na? So yes, this one. This I will put as array 2. Array 2 is equal to array of this is there, right? So I will now try to run this line. Okay. Yeah, I have run that line. Now I wanted to print that. So to print that, what I have to do? Something like this. Array 2. Okay, can you see this line? 11th line. Mouse petano, can you see? I am saying for q in array 2, print q antunnanu. Okay na? So ఇప్పుడు ఎర్రర్ రాలేదు మీరు గమనిస్తే అక్కడ పైన లైన్ చూడండి where I have put the mouse. Okay na? I have highlighted. Okay na? ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఎర్రర్ రాలేదు. Okay. Now I will say for q in array 2, print q. So let me run this. Okay. So now result has been obtained. You can just see. I will just run once more. Yeah, you can see now. Fresh result has come. Okay na? So that means it is even supporting the Telugu characters. Okay na? Right. Okay, so this is something about arrays. Like how do you declare array? What we have seen is just declaring the array and printing the values from the array. Okay na? Right. Now we are going to see one more such thing where you can store the different elements, but they can be of different data types. Okay na? So that is called tuple. Okay na? Tuple antamu. Tuple ante kuda కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎలాంటివి అంటే అన్ని సేమ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. They can be from different things also. So let me give an example now. Tuple ఎగ్జాంపుల్ అంటాను. ఓకేనా? టూపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అని పెడదాం పేరు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనము అర్రే డిక్లేర్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా అర్రే అని ఒక వర్డ్ రాసాము. ఇప్పుడు టూపుల్ కి టూపుల్ TUPLE అని రాయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. సింప్లీ మనం ఇట్లా ఓపెన్ పారాంథసిస్ లోపల కొన్ని ఎలిమెంట్స్ పెడితే సరిపోతుంది విత్ కామాస్. ఓకే, సో tuple ki syntax enti ante it is so simple like this. I will just write down and show you. Yeah, so tuple ki emante ప్రత్యేకంగా ఈ స్పెల్లింగ్ రాయాల్సిన అవసరమే లేదు. జస్ట్ ఒక పేరు పెట్టేసుకో. ఆ పేరు ఏదైనా కావచ్చు. ఇట్ కెన్ బి ఖలీద్ ఆర్ జోయా ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో బట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ సంథింగ్ లైక్ కాకపోతే మనకు మొదటిసారి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇఫ్ యూర్ థింక్ దట్ యూ మే ఫర్గెట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్ వీఆర్ సింప్లీ రైటింగ్ tuple అండర్స్కోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ లో మనం కొన్ని పేర్లు రాస్తే ఎలిమెంట్స్ రాస్తే చాలు. సే 1, say 2.5, comma I can say something like Bharat. That's it. Okay na? ఇప్పుడు చూడు, ఇంటిజర్ ఉంది, ఫ్లోట్ వాల్యూ ఉంది, అండ్ వీ హ్యావ్ స్ట్రింగ్. ఇవన్నీ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, సో లెట్ మీ నౌ గో టు దట్ పైథాన్ అండ్ జస్ట్ రన్ ఇట్ ఓవర్ అండ్ సీ. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇష్యూ ఏంటంటే టూపుల్లో వన్స్ యూ ఎంటర్ ద ఎలిమెంట్స్ యూ కెనాట్ మాడిఫై దోస్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? సో ఎక్కువగా ఇంటర్వ్యూస్ ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అనమాట. ఈ 4 ఉన్నాయి కదా, ఈ 4 మీకు ఎంతవరకు అర్థమయ్యాయి? వాట్ ఆర్ ద సిమిలారిటీస్ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ అమాంగ్ దెమ్? దీని మీద జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూస్ లో. ఓకేనా? బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ యూసేజ్. ఏది ఎక్కడ వాడతాం కరెక్ట్ గా తెలిసి ఉండాలి. అందుకని దే విల్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్. ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ థింగ్ ఇన్ టూపుల్ ఈస్ ఒకసారి వాల్యూస్ మనం ఎంటర్ చేసేస్తే మళ్ళీ దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ ని మార్చలేము. ఓకేనా? నువ్వు మళ్ళీ వాల్యూస్ మార్చాలి అంటే నువ్వు ఇంకొక టూపుల్ వేరేది డిక్లేర్ చేసుకో. వేరే టూపుల్ యూ క్రియేట్, అంతే, అట్లా అనమాట. సో నౌ లెట్ మీ జస్ట్ రన్ దిస్ అండ్ సి. ఓకేనా? సో ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ సెల్. కింద ఒక సెల్ క్రియేట్ చేస్తాను అండ్ ఐ విల్ సే tuple. Okay,
sample antan. Okay, sample tuple. Okay, na? That is the name of the tuple. Then I will say something like ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నట్టుగా 1 comma, say 2 comma 2.1 comma. Then I will say some Bharat. Okay. You can have multiple things. Say I can even put some 4, number 4, etc. kind of things. Okay, now let me run this. Okay, so that has been run, and to see the output, I have to click a new cell. So new cell has been created, and I will say print tuple underscore sample. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు అక్కడ టూపుల్ వచ్చింది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ యూ ప్లీజ్ ఆస్క్. టిల్ నౌ ఈజ్ ఇట్ ఓకే? ఎస్, ఈజ్ ఇట్ ఓకే టిల్ నౌ? అదే మీరు అంటే వాళ్ళు చాట్ లో పెడుతున్నా, చాట్ ఓపెన్ చేయండి, నాకు అర్థమవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ టెల్ ఇన్ ద మైక్ ఇట్ విల్ బి క్విక్ and we can proceed for the next thing, right? Yeah. I think you will have reaction kind of buttons, right? If you understand, you can put yeah, okay, like that. There will be some symbols, right, to show that hands up like that, and thumbs on, something like that it will show. Yes, can you just tell? I did not ask you to switch on your video. I just asked you to tell in the mic, that's all. Hello? Hello, Venkat Sai, Vemireddy, Gayatri, Rani, Muskan. Hello? Yes, sir. Yeah, that yes, sir. How much time it is taking? Are you not understanding the value of time? See, whenever I ask question, if you immediately see, if you are not understood, you can tell no. To tell that no, why you are taking so much time. And if it is yes, it's like you need not have to think, right? If you don't understand, simply say no. If you understand, you simply say yes. That's it, right? So for telling that, you should not take so much time, because it will be wasting our time, all of the people's time, right? I just joined it now, sir, so I didn't tell that. Okay, right. Okay, right. And directly see, instead of putting in chat, some people are putting in chat, but you please understand from my side, I have to put the video on one side on the window. Okay, so it is difficult for me to see chat. So directly tell in the mic, that is better. Okay. So now we will talk about the dictionaries. Okay, we'll see what is dictionary and what are the list. Okay, and then we will see, once we know all these four, we can see what are the differences or what are any commonalities there. Okay, now, right? Okay, so how do we declare a dictionary? Okay, so you can see one of the example like given over here. Okay, so I'll create one more cell below here. I will use the complete bottom cell. Okay, now dict. I am simply putting dict, or simply it is my own wish, a dict example. Okay, now I will put say dict underscore example. Okay, that is the name of the dictionary. In dictionary, what will happen? Let us see. There is something called key.